welcome again to this info session on the Women in Post program. This program is presented by Netflix and is supported by the RBC Foundation in support of RBC Emerging Artists and the City of Toronto, and our industry partners, Noodle Factory Post and SPINVFX, and our community partners, the Canadian Cinema Editors, Vancouver Post Alliance, and WIFT-AT. We are the Canadian Academy. We're the ones behind this talent development program. And to give you a little bit of background on this organization, this is the largest nonprofit professional media arts organization in Canada. We have a membership of both emerging and established professionals across the screen industries, and we produce the Canadian Screen Industries, this Canadian Screen Award every year, and our Quebec team does the Prix Jameau every year. We also offer a bunch of professional development opportunities and networking events to our members and to the public. Thanks for coming. Alors, le programme Femmes en Post-Prod, il est présenté par Netflix, soutenu par la Fondation RBC en soutien aux artistes émergents, émergentes RBC et la ville de Toronto, ainsi que par Noodle Factory Post et SPINVFX, qui sont nos partenaires de l'industrie, et par les monteurs et monteuses de cinéma canadiens, la Vancouver Post Alliance et WIFT-AT, qui sont nos partenaires communautaires. Et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, c'est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Et l'Académie regroupe tant des professionnels émergents, émergentes ou établis dans toutes les industries de l'écran. Et en plus d'organiser chaque année les prix écran canadiens, nous organisons aussi les prix Gémeaux. L'Académie offre des opportunités de développement professionnel et des événements de réseautage pour ses membres et pour le public en général. As you can see, we've got a couple of folks on our side speaking to you today. So we'll just give you an intro to the team here with you. My name is Nancy. I'm the manager of talent development programs at the Canadian Academy. I use she, her, or elle pronouns in French. Joining us to represent the French side of the country, Coralie, is our coordinator, and Angela is our director of talent development programs, and all of us use she, her, elle pronouns. I guess we won't do the intros in French. We assume you know what the intros are in French. If you want, Coralie, it's all good. Je suis complètement désolée. Je suis désolée. Thank you, Nancy. Donc, une petite présentation des personnes qui vont vous parler aujourd'hui. Donc, il y a Nancy qui est notre responsable pour programme de développement de talent. Moi, je suis Coralie, coordinatrice. Et enfin, il y a Angela, notre directrice. Et nous utilisons toutes les pronoms she, her et elle en français. Very casual vibe. We're here to answer your questions. Don't worry about it, everyone, and all fumbles welcome. We have a couple of things that we'd love to go through with you today. So we're kind of in that welcome intro stage right now. We also will share some information about the housekeeping rules of these types of info sessions. We'll also share sort of a brief overview of the program itself, so you get a sense of what we're talking about, including what makes you eligible to apply for this program. We'll go through a little bit of how to apply for this program, although we will remind you throughout the info session that the best way to get a sense of that is to go to the website and go into the portal and just take a look at the application. We'll talk a bit about how we adjudicate and select for these programs and finish off with some key dates. And then we'll try to spend a bunch of our time on Q&As. So if you folks want to ask anything, it's going to be your time to shine very soon. Donc, juste pour vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui, donc après cette courte intro, nous allons vous partager les infos utiles. Ensuite, nous vous donnerons un aperçu du programme en parlant des critères d'admissibilité. On vous conseille en tout cas d'aller sur notre site internet aussi pour trouver toutes ces informations. On vous dira comment déposer votre candidature. Nous parlerons du système d'évaluation, enfin des dates importantes. Et après cette présentation, on vous laissera le temps pour poser toutes les questions que vous avez. We're going to talk a bit about how to use this Q&A. So again, like we mentioned, we do want to hear any questions that you have for us. So we'd love for you to submit those. At the bottom of your Zoom screen, you should see the Q&A box. So let us know your questions in text in either English or French. We'll make sure to answer all of the questions in both English and French. We do ask that you start with any questions that are sort of more about the general program or about the general applications. If you have questions about your personal eligibility, any elements that like
are very specific to your situation, please feel free to send those to our team by email at programs@academy.ca. We love to hear from you, so don't be shy. We know that it is also kind of hard for you to tell if we're working on your question. If you submit it to the Q&A box, we promise we are looking at them, and if we don't get to them, we will get to them at some point, or we'll like put them on a document that you can find later on. So please make sure you're only submitting that question once. It does make us lose the questions if you submit them more than once, so be a little bit patient with us. We promise we are looking at them. A recording of this info session will be uploaded after we finish the info session, and it'll be available online if you want to come back to it and review any of our answers. And if you have any additional questions, again, please reach out to us by email, programs@academy.ca. Donc, pour toute question générale sur le programme, vous pouvez cliquer sur le bouton Q&A en anglais qui est en bas de votre Zoom et vous pouvez vous poser vos questions, que ce soit en français ou en anglais. Les questions elles seront répondues dans la langue demandée, donc anglais ou français, et j'essaierai de traduire les réponses du mieux que je peux. On vous demande cependant de réserver toutes vos questions concernant votre éligibilité personnelle ou les questions qui concernent votre dossier de candidature en particulier et de nous les envoyer directement par courriel à programs en anglais, pluriel, @academy.ca. Nous vous prions aussi de ne soumettre vos questions qu'une seule fois pour qu'on ne s'y perde pas et de faire preuve de patience. Nous pouvons recevoir parfois beaucoup de questions. Un enregistrement de cette session d'information sera téléchargé et disponible en ligne sur notre page Femmes en post-prod. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à programs@academy.ca. Great, thank you. Hi, everyone. We're heading into the 4th year of the Women in Post program, so some of you watching may already be familiar with this program, but for those of you who aren't, this program is run by the talent development team at the Canadian Academy and is dedicated to advancing the careers of emerging to mid-level women and non-binary creatives working in post-production. We do this by providing industry access and professional development for our participants through virtual sessions and workshops with guest speakers, career coaching, community building, and a shadowing or observer placement focused on each participant's interests. Our goal is to improve diversity and inclusion within the post-production field of the screen industries, and we hope that in the coming years, we'll see the industry shift towards gender equity in post-production roles. Alors, quelques mots sur les objectifs du programme. Donc, c'est la 4e année du programme Femmes en post-prod. Donc, certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être bien ce programme, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas bien, donc c'est un programme qui est dirigé par l'équipe de développement de talent de l'Académie canadienne et qui est dédié à l'avancement de carrière des créateurs et créatrices émergents-émergentes ou à mi-carrière qui s'identifient comme femmes, comme personnes non binaires et qui travaillent dans toutes les sphères de la post-production. Nous offrons à nos participants, participantes un accès à l'industrie et un développement professionnel à travers notamment des sessions virtuelles, des modules avec des professionnels du milieu, du coaching de carrière, du réseautage, un stage d'observation qui est vraiment centré sur les intérêts de chaque participant et participante. Bien évidemment, notre objectif avec ce programme, c'est d'améliorer la diversité et l'inclusion dans le domaine de la post-production. Des industries de l'écran et nous espérons dans les années à venir, nous verrons l'industrie changer, évoluer vers l'équité des genres dans ces rôles de post-production. So a quick rundown of the program. For the 4th cohort, we will be accepting between 8 to 10 participants. The program runs from October of this year until April of next year, so roughly 7 months. Our team will secure a placement for each participant that involves shadowing or observing a post-production professional in their field of choice. These placements are based around the availability of industry mentors and tailored to the needs of the participant, so they could take place over a condensed period of time or be more spread out, such as, 1 day a week for a longer stretch. There's no set length to the placements, but they usually average between 5 to 10 business days. And we try to find in-person placements in participants' home locations where available, but placements can also be virtual or in a different city if that's the participant's preference or what's possible at the time. I also want to note that we've had the most success with placements in structured settings such as post house environments. So for picture editors who would like to apply
we encourage you to consider a placement you would benefit from that could take place in a post house, maybe shadowing an editor who works in advertising, because that tends to be more of a post house role versus a lot of picture editors on larger projects are really just working from home. Other possibilities could be learning more about a specialized field such as color or visual effects. You don't have to have previous experience in this field, just something that you're interested in exploring and could help advance your career overall. We also program online group sessions with guest speakers, which can cover a range of industry and professional development topics. These topics will be determined in part by the goals of the participants, and sessions will also include opportunities for community building and shared learning within the cohort. This year, we'll have up to 8 virtual sessions. You're welcome to apply to the program in English or French, but please note that a working knowledge of English is required, as some program sessions will be conducted in English while others may be bilingual. And upon request, we will offer communications in French wherever possible, and the placements can be in English or French based on availability and each participant's preference. Additionally, we'll do everything we can to make this program as accessible as possible based on the needs and abilities of our participants, and feel free to reach out if you have any accessibility requirements in the application process as well. And finally, it's free to apply and there is no tuition or other cost to participants. In fact, we do provide a modest stipend to compensate for time participants may need to take off work in order to attend sessions and their placements. Donc, un aperçu rapide du programme. Pour cette 4e cohorte, nous allons accepter entre 8 et 10 participantes. Le programme se déroulera d'octobre 2024 à avril 2025, soit environ 7 mois. Notre équipe s'occupera de trouver un stage d'observation pour chaque participante, impliquant de suivre ou d'observer un ou une professionnelle de la post-production dans le domaine de leur choix. Ces stages, ils dépendent de la disponibilité des mentors, bien sûr, et ils sont aussi adaptés aux besoins du ou de la participante. Ils peuvent donc se dérouler sur une période condensée ou être plus étalés, comme par exemple 1 jour par semaine sur une période plus longue. Il n'y a pas de durée vraiment fixe, mais généralement, on essaie d'avoir entre 5 et 10 jours ouvrables pour ces stages. On essaie de trouver des stages en personne, dans les lieux de résidence des participants et participantes lorsque c'est possible, mais les stages peuvent également être virtuels ou se dérouler dans une autre ville. On tient également à souligner que nous avons beaucoup plus de succès pour trouver des stages dans des environnements structurés, comme les studios de post-production. Pour les monteurs et monteuses qui souhaitent postuler, nous vous encourageons à envisager un stage dont vous pourriez bénéficier et qui pourrait avoir lieu dans une maison de post-production. Ça peut être, par exemple, suivre un monteur ou une monteuse qui travaille dans la publicité ou en apprendre davantage sur un domaine spécialisé comme la couleur, les effets spéciaux, etc. Expérience préalable, mais simplement un domaine qui vous intéresse et qui pourrait vous aider à faire progresser votre carrière en général. Nous organisons également des sessions de groupe en ligne où nous invitons des professionnels de l'industrie à parler. Ces sujets seront en partie déterminés par les objectifs des participants et participantes de la prochaine cohorte. Et les sessions incluront des opportunités de renforcement de la communauté et d'apprentissage qui sera partagée au sein de la cohorte. Cette année, nous aurons jusqu'à 8 sessions virtuelles. Et pour postuler au programme, vous pouvez le faire en français ou en anglais. Mais il faut quand même noter qu'une connaissance pratique de l'anglais est requise, car certaines sessions du programme seront conduites en anglais uniquement, alors que d'autres pourront être bilingues. Sur demande et lorsque c'est possible, nous offrons une communication en français. Et les stages d'observation peuvent se dérouler en anglais ou en français en fonction des disponibilités et des préférences de chacune. De plus, nous ferons tout notre possible pour rendre ce programme aussi accessible que possible en fonction des besoins et des capacités de chacun et chacune. Et enfin, un dernier point, la candidature est gratuite, il n'y a aucun frais d'inscription ou autre coût pour nos participants et participantes. En fait, nous offrons même une modeste allocation, un honoraire fixe
pour compenser le temps que vous pourrez avoir besoin de prendre sur votre travail afin d'assister aux sessions et aux stages. Thanks. I think we lost you for a brief second there, Coralie. So hoping that your internet holds up for the rest of it. I hope so. Yeah, I'm so sorry. that's okay. Let's talk about who can apply. While the program is called Women in Post, I do want to emphasize that we're open to non-binary and gender diverse applicants as well, including but not limited to folks who are trans, two-spirit, and third gender. All candidates must have at least 2 screen credits in a post-production role. These credits could be on features, shorts, including student films, commercials, music videos, television or digital series, whether scripted, unscripted, or experimental. So really pretty much any post-production role that you've had a credit on should be eligible. If selected for the program, participants should be available to attend all programming. Again, the guest speaker sessions and even the placement could be entirely virtual if that's your preference. But the ability to travel within Canada may be necessary for in-person placements outside of your home city and some other program activities. Due to our funding and the Academy's mandate, all participants must be Canadian citizens or permanent residents of Canada and 19 years of age or older. So I did see that we already had a question from someone about applying if they're on a work visa. So again, you have to be a Canadian citizen or permanent resident in order to qualify. Merci Angela. Et si quelqu'un a raté un des paragraphes à cause de ma connexion Internet, n'hésitez pas aussi à poser des questions en français et j'y répondrai à la fin. Donc, pour parler un petit peu de qui peut postuler à ce programme, donc bien que le programme s'appelle Femmes en post-prod, nous tenons à souligner que nous sommes également ouverts aux candidats, candidates non binaires et de genres divers, y compris mais sans s'y limiter les personnes trans, bispirituelles et de troisième genre. Tous les candidats, candidates doivent avoir au moins 2 crédits dans un rôle de post-production, mais ces crédits peuvent être sur des longs métrages, des courts métrages, y compris des films étudiants, des publicités, clips musicaux, séries télé ou numériques, que ce soit scénarisé, non scénarisé ou expérimental. Si vous êtes sélectionné pour le programme, vous devez être disponible pour assister à toutes les activités du programme. Encore une fois, les sessions et même les stages peuvent être entièrement virtuels si c'est votre préférence. Ceci dit, on voulait aussi ajouter que la capacité de voyager au Canada peut être nécessaire pour certains stages en personne, en dehors de votre ville de résidence ou pour certaines autres activités du programme. En raison de notre financement et du mandat de l'Académie, tous les participants et participantes doivent être citoyens, citoyennes canadiens, canadiennes ou résidents, résidentes permanents et être âgés de 19 ans ou plus. Donc, il y avait une question par rapport à un visa de travail et malheureusement, nous pouvons seulement accueillir les citoyens, citoyennes et les résidents, résidentes pour ce programme. Awesome. So talking about how to apply for the program, you can complete the application for this program online on our portal at academy.ca/womeninpost. If you're at a computer and can, I also recommend just like opening it up right now, taking a look at the application as we talk through this program, because it'll give you a lot more context about what these questions actually are. You do need to have a Google account to use this portal. So a Gmail account just to sign in. And just to note that there are no application fees if you want to submit an application to the program. Some of the things that we ask for in this application are a CV or a resume to let us know a bit about your work history, a professional bio, as well as an artist statement, and links to 2 of your prior artistic works in a post-production capacity. We also ask for contact information from 2 of your professional references. That's contact info, it's not a letter. We also ask a couple of in-depth questions with written answers about your area of interest within post-production and your career goals so we can get to know a bit about you. New this year, we're asking for a 2 to 3 minute intro video in response to a specific question that you can find in the application. And we also ask a set of questions relating to your self-identification, and these are completely voluntary.
Donc, parlons un petit peu logistique ou comment déposer votre candidature. Comme le disait Nancy, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur notre site à academy.ca/woman in post et vous pouvez accéder à notre portail en ligne. Donc, vous pouvez regarder un petit peu les questions qui sont disponibles. N'hésitez pas à commencer votre candidature dès maintenant parce que vous pouvez la laisser pour plusieurs jours et la finir plus tard. Vous devez absolument avoir un compte Google pour utiliser ce portail. On tient aussi à souligner encore une fois qu'il n'y a aucun frais d'inscription pour postuler à Femmes en Post-Prod. La liste des éléments à fournir, donc un CV. On demande aussi une biographie professionnelle, un texte expliquant votre démarche artistique, les liens vers 2 œuvres artistiques passées avec mention de votre rôle en post-production. Les coordonnées et seulement les coordonnées, nous n'avons pas besoin de lettre de référence, mais des coordonnées de 2 références professionnelles. Les détails sur votre sphère d'intérêt en post-production et vos objectifs de carrière. Donc ça, ce sont des réponses écrites. Et une nouveauté cette année, on vous demande de faire une petite vidéo de présentation de 2-3 minutes en réponse à une question spécifique. On ne vous demande pas une vidéo professionnelle, juste une vidéo courte prise avec votre téléphone et sans montage fera très bien l'affaire. C'est vraiment juste pour en savoir un petit peu plus sur vous. Et enfin, il y a des questions sur la communication volontaire de vos renseignements personnels. After the application deadline, which is July 17th, submissions will be reviewed by our selection committee of screen industry professionals. We do our best to ensure that this selection committee reflects the diversity of the people our program aims to serve. So candidates will be shortlisted by the selection committee and will be invited to an interview with Academy team members, which will help inform the final decisions on who is accepted into the program. We won't share specific feedback on applications to preserve the confidentiality of the assessments made by our selection committee. However, we may share general advice with unsuccessful applicants. We will publicly announce the final participants in October once the adjudication process is complete, and we'll also notify all applicants of the result of their submissions before the public announcement. So you will find out in the fall whether you are in the program or not, either way. Donc, quelques mots sur notre système d'évaluation. Donc, après la date limite de dépôt des candidatures, qui est le 17 juillet, les dossiers sont examinés par notre comité de sélection, qui est composé de professionnels de l'industrie de l'écran. Nous faisons de notre mieux pour garantir que ce comité de sélection reflète la diversité des personnes que notre programme vise à servir. Les candidats et candidates présélectionnés par le comité de sélection seront ensuite invités à un entretien vidéo avec des membres de l'équipe de l'académie, ce qui aidera à éclairer les décisions finales sur les personnes qui seront acceptées dans ce programme. Nous ne partageons malheureusement pas de commentaires spécifiques sur les candidatures afin de préserver la confidentialité des évaluations faites par notre comité de sélection. Cependant, vous pouvez en tout cas demander des conseils généraux pour votre prochaine candidature. Nous annoncerons publiquement le nom des participants et participantes en octobre, une fois que le processus d'évaluation sera terminé. Et nous informerons également tous les candidats, candidates du résultat de leur candidature juste avant l'annonce publique, donc avant mi-octobre. Yeah, and the main areas that the selection committees will evaluate are whether an applicant is passionate about the field they want to focus on, even if it's a new area that they're looking to explore. For example, a picture editor who'd like to learn more about 3D animation. Can they demonstrate that they're truly interested in and excited by the role or specialization that they're saying they'd like to focus on? And also the candidate's overall experience. So whether they're dedicated to working in post-production and career advancement within the Canadian screen industries. Donc, les principaux domaines que notre comité de sélection évaluera sont les suivants. Si le ou la candidate est vraiment passionné par le domaine sur lequel il ou elle souhaite se concentrer, même si c'est un nouveau domaine que la personne cherche à explorer, par exemple, si c'est un ou une monteuse d'images qui souhaite en savoir plus sur l'animation 3D,
est-ce que cette personne peut démontrer son intérêt et son enthousiasme? Le deuxième point, c'est l'expérience globale du ou de la candidate, le dévouement à travailler dans la post-production et à progresser dans sa carrière au sein des industries canadiennes de l'écran. So giving you a quick preview into the dates that'll lead up to that October announcement. Right now you have until July 17th at 5 p.m. of your local time to submit your applications to this program. Then we'll go into an internal review of all of our applications, just to check for eligibility and little things like that. That'll go sort of July, August. Then we'll go to our committee review of our applications. This is the main application stage, and our committee consists of those industry professionals who will give insight into who's the best fit for the program. And those successful folks will go into video interviews where we'll choose our final cohort. So in August, September, those will be the interviews, final decisions in around September, and then our programs start in October. Donc, quelques dates importantes, on a bientôt fini. La réception des demandes, donc elle a commencé le 18 juin et se terminera le 17 juillet à 17h heure locale. Il y aura ensuite l'examen interne de toutes les candidatures pour traitement et vérification de l'admissibilité. Donc ça sera en fin juillet et août 2024. Il y aura ensuite l'évaluation des candidatures par notre comité de sélection qui se fera en août. Les entrevues vidéo avec les candidates présélectionnés, ça sera août-septembre 2024. Les décisions définitives en septembre. Et nous accueillerons notre nouvelle cohorte en octobre 2024 officiellement. So like we said at the beginning, if you have any questions for us or want to talk anything through in this sort of program overview, if you have any questions about your application, if you're running into technical difficulties, please contact us by email at programs@academy.ca. Donc, comme on l'a dit au début de cette session, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre demande, des commentaires ou si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous contacter à programs@academy.ca. Okay, we got there. We're gonna go to questions now. Just a reminder of the housekeeping sort of information that we said about Zoom before. We'd love your questions in the Q&A box that you can find at the bottom of Zoom. We're going to be doing all the questions in both languages, but we do ask that you focus on questions that are sort of more general to the program, and any more specific questions, we're likely to sort of want to talk about that over email with you. And please submit your question only once. We are looking at them, reading them right now, I promise. And then this will go up online, including this Q&A, on our YouTube channel afterward if you want to take a look again. We'll dump the email address in the comment section multiple times, so feel free to shoot us an email if that is a better fit for your question. With that said, I think Angela, you're going to start us off on the Q&A. Yeah, Corley, I know we've sort of read through this slide before. Do you feel like you want to translate it again? Je peux faire, I could do just a shorter version. Donc, juste pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&A qui est en bas de votre Zoom. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. J'essaierai du mieux que je peux de les traduire. Et encore une fois, si vous avez des questions sur votre application, sur votre candidature, n'hésitez pas à nous envoyer un email directement à programs@academy.ca. Nous allons aussi ajouter cette adresse courriel directement. Merci. Great. For our first question, I'm actually going to combine two questions. So sorry, Coralie, for throwing you a curveball right from the start. But we've had a question, is the program suitable for emerging post coordinators or supervisors? And someone else asked if post-production producing is a category that would qualify for this program. It's a terrible start, Angela, but could you repeat the job position, post-supervisor and? Post-supervisor, coordinator, or producer. Okay.
Donc la question, c'était vraiment de savoir si ce programme était compatible pour les personnes qui travaillent en post-production en tant que superviseur, post-superviseur, post-coordinateur ou dans la post-production, post-producteur. Et je vais laisser Angela répondre à cette question. Thanks, Corley. Sorry about that. So essentially the answer is yes, we've had people who were in the post coordinator, supervisor, producer space come into the program before, and we are in touch with people who would be prepared to mentor that position. So absolutely, those positions all are great. Et la réponse, c'est oui, absolument. Nous avons déjà eu des participants, participantes qui travaillaient en tant que superviseur ou coordinateur ou producteur, productrice. J'ai pas fait le langage pour tout le monde, mais donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature absolument. Et nous avons des mentors voilà, qui acceptent de prendre ce genre de rôle, donc aucun souci. Thanks, Corley. I'm going to take this next one of, are we able to choose our own post house sort of placement, like company home, I'm guessing, the place where you'd want to do your placement? Yeah, for sure. I mean, I think if you have somewhere that you think would be a good fit, and you can help us like name a couple places that would be of interest to you, that's always something that we're really open to hearing. Sorry, just realized I launched straight into the answer. But yeah, please do let us know if you're in the program, any areas of interest, any specific companies of interest. It's obviously not guaranteed that they'll have the space for that placement in that year, but we obviously want to make this an opportunity catered to your next steps and your area of interest. So very open to hearing that. Oh, Lost her. Corley might be I've frozen. upset her with J'espère my que je suis de breaking of the retour. rules. All good? Hey, Corley, did you hear all of that? Yeah, I hear everything, but hopefully you won't have to translate for me and I will still be here. Donc la question c'était est-ce qu'on peut choisir une maison de post-production en particulier ou une compagnie en particulière? La réponse c'est oui, on est vraiment ouverte vraiment au choix que vous avez envie de faire. Mais donc, on ne peut pas garantir que cette maison de production, de post-production ou cette compagnie pourra vous accueillir à un moment particulier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire vraiment ce qui vous intéresse et quelle compagnie vous intéresse en particulier. Okay, thank you. The next question is, in terms of being able to travel within Canada, would the travel cost be covered by the program or the participant? Donc la question concerne quand les voyages sont obligatoires dans le Canada, est-ce que c'est couvert par le programme? And the answer is if it's travel specifically for the program that we're suggesting, we'll cover flights or transportation and accommodation. If it's, if we're offering a placement in sort of the location where you are and you don't have a good reason for wanting to go for a placement in another location, except that you would just like a trip, that's not something that we would necessarily support, because we do think, generally speaking, the strongest connections that you'll make will be within the community that you're already living, because those are going to lead to longer term job opportunities. Unless, of course, you have sort of active plans to move to another location. So yeah, we can cover the cost of transportation and accommodation for a trip that is sort of being suggested by the program facilitators. But that's definitely a conversation that we can have for the successful participants. Donc, si c'est quelque chose qui est spécifique pour le programme, par exemple, on vous trouve un placement et un stage d'observation dans une autre ville, oui, nous pouvons bien sûr couvrir les frais de transport, mais aussi
d'hôtels, Airbnb, etc. Par contre, si c'est vraiment pour une raison où vous refusez un stage juste parce que vous préférez voyager, c'est plus pour votre plaisir personnel. Nous, on essaie toujours de créer des liens par rapport au lieu où vous habitez. Donc, si c'est plus voilà, donc, du côté plaisir, c'est pas quelque chose que l'on souhaite faire. Mais en tout cas, on est toujours ouverte aux conversations par rapport aux déplacements pendant, pendant ce programme. I'm going to talk a little bit more about the type of like residency statuses that are like eligible for the program, specifically relating to a question that we got about a temporary resident permit. Donc, Nancy disait qu'on va parler un peu plus par rapport aux visas de travail qui sont provisoires par rapport au statut de résidence permanente. Yeah, thanks. I know we mentioned this in the body of the presentation, but just hitting again that the way that we are positioning the eligible statuses in this program to be if you're a Canadian citizen or a permanent resident. And the reason that is it's like the funding sort of direction for this program is intended to support Canadian creatives. That being said, I'm not an expert in sort of all the nuances of like residential statuses. So if you have something that you feel is sort of in the same category of permanent resident, I would encourage you to email us about that specifically, and then we can chat about that. I don't want to put you on blast in an info session about what the paperwork situation is for you right now. Donc, on a répondu un petit peu à cette question déjà pendant la présentation. Donc, c'est vraiment en raison de notre financement et du mandat de l'académie qui est vraiment là pour aider les Canadiens, Canadiennes. Donc, les participants et participantes doivent tous et toutes être citoyens, citoyennes, Canadiens, Canadiennes ou résidents, résidentes permanents. Nancy a ajouté que ça dépend vraiment, on n'est pas des experts en immigration, donc si vous avez vraiment un cas plus particulier qui correspond à un statut un peu de permanente, donc n'hésitez pas à nous envoyer vraiment toutes les informations par rapport à votre statut pour qu'on puisse prendre une décision. Mais voilà, malheureusement, c'est par rapport au mandat de l'académie. Et encore une fois, académie, programmes@académie.ca si vous avez des questions. Great. I just want to add one more thing to that question, which would be if you're, working towards permanent residency status or working towards your citizenship and will be a permanent resident or citizen by the time the program starts, so October 2024, even if you aren't now, but you will be by that time, then you can definitely apply and let us know. I will be qualified by the time the program starts. Donc, Angela voulait juste rajouter que si vous êtes en train de faire votre demande et que vous êtes quasiment certaine d'avoir votre résidence permanente d'ici le début du programme, c'est-à-dire en octobre 2024, vous pouvez toujours postuler. Par contre, voilà, il faudra que votre statut soit vraiment résidente permanente en octobre. Vous n'avez pas besoin de l'être maintenant, mais il faut que vous le soyez d'ici là. Great. The next question, Corley, let me know if my translation makes sense, but I think the next question that we have is just what do you mean by 2 mentions in the credits or 2 post-production credits? Je vais dire la question en français. Que voulez-vous dire par 2 mentions au générique? But I've got the meaning right? Okay. So basically what we mean is that you need to have worked Perfect. on... Just, yeah, what do we mean by 2 credits? Oh, okay, sorry. I think there was a little bit of a delay on your internet there.
but we're all good. Thank you. Basically, we just mean that you have to have worked on 2 separate projects in a post-production role. So you need to, like, we consider a credit having worked on a project in a post-production role. Even if you aren't specifically listed in the credits, this is it. I'm jumping ahead to a question that's coming up a little bit later. If your name is not in a credit, like credited in the project itself, because it's like an advertisement or something like that, in that case, just let us know what your specific role was on that project, and also maybe refer us to someone who could verify that you did in fact perform that role on that project. Yeah, hopefully that clarifies things. Ok, j'espère que j'ai plus de délai. Donc, par rapport à ces crédits, ce que l'on demande, c'est que vous ayez travaillé sur 2 projets différents. Et par exemple, si votre nom n'est pas sur la liste, n'est pas crédité officiellement, n'hésitez pas à nous laisser une note en fait dans votre candidature en expliquant quel était votre rôle, et vous pouvez aussi donner le nom d'une personne référente qui pourrait vraiment expliquer votre rôle si on en a besoin. Also talking about these sort of 2 prior works that you're submitting, we have the question, do they have to be a link to the film, especially if, you know, they're not public-facing films yet? Quand, par exemple, si vous avez un crédit où le film n'est pas disponible, comment vous pouvez faire pour quand même donner ça en exemple? So if you're not able to post it publicly, totally fine. We would usually recommend people send us sort of like private links, password protected things. So it doesn't have to be something that's like released completely yet. We also usually don't prefer links just to like straight up Netflix or anything, even though they're a great partner. It makes it a little bit hard for jury members or folks to just access it at the exact right time. So if you are able, I think the preferred way is just that you're uploading the clip of the part of the film that you want to showcase to the selection committee, and then uploading that into some account that you have, password protecting it, or whatever makes more sense for the content that you're showcasing. Donc, vous n'avez pas besoin par exemple, que le film ou le projet sur lequel vous avez travaillé soit public. Vous pouvez, d'ailleurs, nous préférons un lien privé. On ne souhaite pas forcément des liens, par exemple Netflix, c'est pas forcément évident pour notre comité de sélection. Donc, même si c'est notre partenaire, donc n'hésitez pas à nous envoyer un lien directement. Et vous pouvez, par exemple, télécharger une partie d'une vidéo, et c'est beaucoup plus simple pour nous pour envoyer à notre comité de sélection. Great. The next question is, if I have experience as a production assistant or costume designer, does that mean I'm not eligible? Costume designer. I think it's the first C'est en question. français. French, yeah. French, yeah. La personne nous dit, j'ai de l'expérience comme assistante de production ou assistante costumière. Donc, est-ce que je peux ou pas postuler? And so the answer would be, if all of your experience is in production, then a reminder that this program is called Women in Post, and it's focused on post-production. So we are asking that you have had experience on at least 2 projects in a post-production role. So if you've only worked as a production assistant or costume designer, you would not be eligible. You need to already have 2 credits. Again, those can be student films or like personal projects. They don't have to be, you know, things that have been broadcast or released in theaters or at a festival. But you do need to have at least sort of baseline experience in post-production.
Ok, je vais essayer de faire de mon mieux. Si toute votre expérience est vraiment uniquement en production et que vous n'avez pas d'expérience en post-production, malheureusement, ce programme Femmes en post-prod se concentre vraiment sur la post-production. Donc, on vous demande d'avoir au moins 2 expériences passées en post-production. Vraiment, si vous travaillez qu'en production, vous n'êtes malheureusement pas admissible. Mais ceci dit, si vous avez même des expériences, on ne demande pas un film qui soit passé en festival, ça peut être comme on a dit, un projet étudiant, ça peut être vraiment des projets de toute forme, mais si vous avez en tout cas déjà travaillé 2 fois au moins dans un rôle de post-production, vous pouvez bien sûr envoyer votre candidature. Great segue. Next question is, if you're able to apply at the age of 19, can you apply as a university student? La question, c'est si, vu que l'âge minimum est 19 ans, est-ce que l'on peut envoyer sa candidature en tant qu'étudiant? Étudiant. So similar to a previous question, if you're going to be 19, once the program starts, you're eligible to apply to the program. If you're in university, definitely feel free to apply as long as you're eligible in all the other ways as well, if you have the requisite credits and, all of that. Donc, un peu comme la question concernant le statut immigration ou statut de citoyenneté résidence permanente, si vous allez avoir 19 ans d'ici le mois d'octobre, vous pouvez bien sûr nous envoyer votre candidature et dès que vous avez en fait voilà, ces 2 crédits en post-production, vous pouvez bien sûr aussi postuler à ce programme. Il n'y a pas de problème que vous soyez étudiant, étudiante. Right. I'm just going to add to that, and this I think will come up a little bit later as well, that whether you're in school or you're working full time, there is the expectation that you will make time to, take part in the program, which is why we offer this stipend. So, just keep that in mind. If your school work is really demanding and you don't think you'll have time to join virtual group speaker sessions or take part in a placement, then maybe now is not the right time in your career to apply. Donc, Angela voulait ajouter que vous soyez encore étudiant, étudiante ou que vous travaillez à plein temps, ce programme demande quand même de votre temps. On veut quand même que vous soyez disponible, que ce soit pour les sessions ou pour le stage d'observation. Et nous offrons bien sûr, comme on vous l'a dit, un honoraire fixe pour justement que vous puissiez participer à ces activités. Donc, si vous êtes, si voilà, votre école ou si votre travail vous demande énormément de temps et que vous avez vraiment aucun temps pour ce programme, ce n'est peut-être pas le bon moment dans votre carrière pour postuler. And then moving on to the next question, it was mentioned, I think by me, that there is an honorarium offered to participants in the program. And this person is asking what would the amount be? Corley, I don't know if you want to translate that part. Oui. Donc, c'est une question par rapport, on a parlé de l'honoraire que l'on donne à chaque participante pour être dans le programme. Et la personne demande quel est le montant de cette somme. And so the answer is that it's not a huge amount. I don't think the exact amount has been determined yet for this year, but it's been in the range of a few $1,000s, like under $5,000 for sure. I think closer to like $2,000 to $3,000. And the reason for that being the commitment that we're asking for is not a full-time commitment. It's a few hours a month and then a little bit more once you're doing your placement. So our honorarium reflects that. Alors, pour le montant, donc c'est pas un montant qui est énorme. On n'a pas encore fixé pour cette année, mais ça sera certainement entre 2 000 et 3 000 dollars pour la participation au programme. Ce montant n'est pas énorme parce que nous demandons en fait
seulement quelques heures de disponibilité par rapport aux sessions de groupe et un peu plus de disponibilité pour vraiment le stage d'observation. Donc, on considère que c'est pas vraiment, ça ne devrait pas vous prendre non plus des heures et des heures par semaine. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je pense que c'est tout. Maybe I missed the last part. Non, I think it's good. Merci. Amazing. Two questions here. Sorry for taking up the spotlight. But the first question is about the virtual nature of the program. How is it done, and are sessions done during the day? Donc, la première question, c'est par rapport à l'aspect virtuel du programme, comment ça se passe et à quel moment de la journée ça se déroule. Yep. So, like Angela mentioned, we have a couple of sessions like that take up about a couple of hours per month throughout the run of the program. They are done during the day Eastern time, although we make some, we take into account that we do have like West Coast folks as well. It's like you sit at your computer, we do it on Zoom, and we chat through it. It's not like super taxing. You shouldn't have to travel anywhere at all, just find a quiet space where you would be able to do that kind of thing. There are obviously like moments when it would be ideal for you to be able to like meet with other folks or go to your placement in person. But for the most part, that sort of like module part is all just Zoom based. Donc, comme on disait, ça prend juste quelques heures, 2-3 heures par mois maximum. On fixe ces modules, ces sessions virtuelles par rapport en Eastern Time. Donc, en fait, on fait vraiment en sorte que tous nos participantes puissent participer. Donc, on prend en compte les gens qui sont en Colombie-Britannique, mais aussi on a des personnes qui habitent à l'est du Canada. Donc, on prend toujours des horaires qui peuvent convenir à toute la cohorte. Ces sessions se déroulent sur Zoom. On ne demande rien vraiment de particulier, juste vous pouvez trouver un endroit tranquille où vous pouvez vraiment écouter ces sessions. Et, et voilà, il n'y a rien de très particulier par rapport à ça. Second question is writing or directing an option for your area of interest? Et la question, c'est est-ce que l'écriture ou la réalisation peuvent être un sujet d'intérêt? So for this program, no, we do not serve like screenwriters or directors. We understand that folks can wear like a bunch of hats. So if you come from that background, but you also have post credits and you want to focus on an area of post production in this program, totally fine. But we don't find placements and we don't focus our sessions on writing or directing. Donc la réponse, encore une fois, c'est vraiment un programme qui se concentre sur la post-production. Donc non, on n'est vraiment pas sur l'écriture ou la réalisation. Si par contre, c'est quelque chose que vous avez de l'expérience, ça peut être très intéressant, mais il nous faut vraiment voilà, ces crédits en post-production et vraiment toutes nos sessions et le stage d'observation se concentrera vraiment sur des aspects de post-production. Thank you. The next question is in French, but it is, would on-screen music or composing be considered part of post-production? Et donc la question est en français, est-ce que la musique à l'écran fait partie de l'univers de la post-production? I'm hoping, Coralie, that means my translation was good. So yes, we've had a few people with a music background in the program before. The placement might look a little bit different, sort of similar to picture editors. A lot of composing happens kind of at home at their own workstation. So what that placement might look like is if a composer has, wants to get a deeper understanding of just sound recording in general and go into a post house and observe that. That's one thing that we could facilitate. And then also sort of a number of conversations with
composers that might be a little bit less shadowing, potentially leading to a bit of assisting work if the composer is open to that. But it might not be sort of sitting with a composer as they're working, because that tends to be a little bit more of a personal process. Donc, on a eu déjà des personnes qui vraiment travaillaient dans la musique, dans la composition. Les stages d'observation sont pas forcément toujours pareil. C'est un petit peu comme les monteurs et monteuses. Comme on disait, c'est pas forcément facile de trouver des stages d'observation avec vraiment un ou une professionnelle à observer. Donc, ça peut être un petit peu différent. Par exemple, on peut organiser différentes conversations avec des compositeurs, ou on peut trouver des travails plus d'assistants, d'assistantes, pour voilà, vous aider à trouver, à avoir quelque chose qui a de la valeur pour, dans ce programme. Mais c'est pas exactement la même chose que nos stages dans des environnements très structurés. Thank you. Next question is, what are you looking for in the intro video that is submitted in the application? Like, why is it a video answer, not a written response? Alors, la question, c'est par rapport à la vidéo que nous demandons, et qu'est-ce que l'on recherche vraiment avec cette vidéo? Quel genre de réponse on attend? Good question. Like we said, new this year, and it's just something that we found has been a really useful tool in getting to know the applicant's style. Like we say in the application question when talking about this piece, it's meant to be sort of casual and conversational. So we also see it as an opportunity for you to like not feel you have to polish the answer too much, to be a little bit more yourself. And it allows all of the selection committee to just know you a little bit better. It is an intro video. It's our introduction to you. Donc, oui, très bonne question. En fait, on a trouvé que c'était, que la vidéo, elle était quand même très utile. C'est quelque chose qu'on a fait pour d'autres programmes. Donc, c'est vraiment une vidéo, vous n'avez pas besoin que la vidéo soit vraiment polie, professionnelle, et cetera. Même si vous êtes monteur ou monteuse, on n'attend pas forcément un montage particulier. C'est vraiment juste pour en savoir un petit peu plus sur vous. C'est vraiment une vidéo pour vous connaître un peu mieux. Right. Recognizing that we had only booked the session for 1 hour, but we still have lots of questions in the queue. We're going to try to get through as many as possible in the next 15 minutes or so before we wrap things up. So the next question is, are there specific roles that you are looking to fill? Donc, on va essayer la session normalement devrait être terminée, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions dans les 10-15 prochaines minutes. Et la question, c'est est-ce qu'il y a certains postes en particulier que l'on aimerait trouver dans les candidatures? And the answer is we've had people from sort of all areas of post-production apply and be successful. You can look at our website to see the descriptions, the biographies of some of our past participants. I will say that some of our program partners specialize in color and in VFX. So those are definitely ones where we have placements kind of lined up already, especially for people based in Toronto. But we're really open to people across the country and in all areas of post-production. Donc, si vous regardez nos anciennes participants, participantes, vous verrez que vraiment, il y a vraiment dans toutes les sphères de la post-production. Ceci dit, on a des partenaires dans les effets spéciaux et dans l'étalonnage. Donc, c'est vraiment des stages d'observation qu'on peut trouver plus facilement, surtout à Toronto. Mais ceci dit, on recherche vraiment des gens dans tout le Canada et qui travaillent vraiment dans toutes les sphères de la post-production. Next question is, because it is an online program, what kind of software or what kind of computer do you need in order to participate?
Parce que ce programme se déroule aussi en ligne, il y a une partie virtuelle importante. Est-ce qu'il faut un software en particulier, quelque chose, voilà, vous avez besoin de quoi pour participer au programme? Fair question because we are in post, but you just kind of need a normal computer to be able to make it work. If we have any specialized sort of like sessions in which we need particular software, we'll let you know that ahead of time. Usually, just like your normal working laptop is pretty good. If you are having a placement that is more like requires some more in-depth technology, I think we would recommend at that point that you just have that as an in-person placement. But if it is more complicated than that in the placement sort of portion, then we will talk about it in advance. Day to day, you're probably good. Donc normalement, ça devrait être tout bon. Vous avez juste besoin de votre ordinateur normal. On utilise Zoom, rien de très particulier. Si et on a une session qui demande quelque chose en particulier, ça peut arriver. Donc on vous le laissera savoir longtemps à l'avance et on essaiera de trouver des solutions avec vous. Et si c'est par rapport à votre stage d'observation, on essaiera là aussi de parler, de voir avec vous, comment trouver des solutions si vraiment il y a un problème technique. Mais en tout cas, pour la participation du programme, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit en particulier. Great. Next question. How are the mentors and mentorships chosen? Alors la prochaine question, c'est, comment, les mentors et les stages, sont trouvés? And the answer is that we choose our placements through discussion with our participants, but we also have a network of, program partners, collaborative partners, that we can reach out to fill a placement. We're also, happy to cold call if there's like a really specific post-production house that we don't have contacts with, that you're interested in learning from. Alors, on a une discussion avec chacune de nos participants, participantes, justement sur, ce qui peut vous intéresser et ensuite on a, bien sûr notre réseau, pour, trouver quelque chose qui pourrait, vous convenir et on est bien sûr, toujours, content d'écouter aussi si vous avez, une idée très particulière. On peut aussi envoyer, directement, des demandes, pour voir si c'est possible. Next question is about how do we track the successes or how do we measure the outcomes of this program with an example from the WBD production program that has some very good employment outcomes from their program. La question, c'est comment on évalue, le résultat de ce programme? La personne disait que, par rapport, par exemple, à, notre Warner Bros. Discovery, programme, comment on compare? Lost you for a bit there, Corley. So sorry if you are francophone and didn't quite catch that. Let us know. We'll figure it out for you. But yeah, just first of all, congrats to WBD, who are our partners on a couple of other programs, for this sort of like employment outcome that they've seen from their program. Our program is a little bit different, but we will, like, I can share a couple of things that we consider successes that have come out of the last couple of years. It's a little bit different in that like not everyone coming through our program is necessarily looking for a career change at this moment or getting a job at this moment, but we have had a couple of job offers come through after the placements that we've put folks into because they've been a good fit with their placements. Folks have made sort of connections in between the cohort that have led them to new opportunities, have gotten into other programs, other development opportunities from here. I think, yeah, like we recognize that programs like these can succeed in varying forms, and sometimes those outcomes happen a little bit later. So we're really focused on building the foundations of like a new career or seeding the connections that will bring folks into a new opportunity a little bit later on, which is the sort of success that we've been mostly seeing.
I don't know if I've missed anything like super exciting to share here. So Corley, Angela, if you want to jump in with a better example, feel free. Riley, do you want to translate that first? I can, yeah. And did I translate part of a question, or I just failed totally? I forgot. That's all good. We caught, I think, enough of it. Ok, Yeah. ok. I'm sorry, but ok. Je vais répondre en français et j'espère qu'il y aura toute l'information. En tout cas, la question, c'était de savoir comment on calcule le succès de ce programme. Donc, on, on ne sait pas forcément tout le temps le résultat tout de suite, mais c'est vraiment parfois sur le long terme. Donc, on a vu par rapport à nos anciennes cohortes, vraiment des nouvelles, on a créé des nouvelles connexions, par rapport à leur réseau, des nouvelles opportunités. Il y a certaines personnes qui se sont vues offert des offres d'emploi. Ça peut être aussi qui ont pu intégrer des nouveaux programmes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se base, vraiment de construire un réseau plus fort, de les connecter avec des personnes qui peuvent être intéressantes pour leur carrière. Et voilà, c'est pas forcément toujours évident de quantifier ça, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Angela, je sais, I don't know if you want to add anything. All I wanted to add is that the program is not a job placement program. That isn't sort of our stated outcome. So to come into this expecting that we're going to find a job for you, it's more career advancement in terms of learning opportunities, network building, as Nancy said, and including support networks with peers, not just networking with sort of people who might provide a job in future. So if you're coming into this program with like only the expectation that you're going to find a job, I think you might be disappointed because that is not our focus as program facilitators. Donc, Angela voulait juste ajouter que voilà, si vous venez dans ce programme en espérant trouver un travail, un emploi, c'est vraiment pas le but de ce programme. Ce programme, c'est vraiment pour faire avancer votre carrière, pour augmenter votre réseau, pour trouver voilà, d'autres opportunités, et puis aussi pour vous donner, par exemple, si vous êtes dans l'étalonnage, plus de connaissances sur le sujet. Mais c'est vraiment pas, en tout cas, pour un programme pour vous trouver un emploi sur du long terme. Même si on a eu des participants et des participantes qui ont trouvé grâce à ce programme, c'est vraiment, c'est très bien quand ça arrive, mais c'est pas du tout notre but. Donc voilà. Okay. We're trying to get through these as quickly as possible. The next question is it recommended that we reach out to a post house or picture editor with whom we'd like to do our placement before we apply? La question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de contacter une compagnie ou, par exemple, un monteur ou une monteuse avant d'intégrer le programme pour savoir par rapport au stage d'observation? And the answer is it's not required. If you have an idea of someone that you're interested in working with, or if you already have a connection that exists, feel free to let us know about that. But you don't have to start, cold calling people even before you're in the program. I don't know that. I mean, maybe you want to anyways, just like from a networking perspective, but that's not a requirement or an expectation on our part. Donc la réponse, c'est on n'attend pas du tout de nos candidates de contacter directement des compagnies, des maisons de post-production ou un professionnel, une professionnelle en particulier. Si vous souhaitez le faire par rapport juste à votre réseau, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, mais on est vraiment là aussi pour vous aider à trouver ces stages. I think this may be one of our last questions. I'm not sure, Angela, if you wanted to do it. But we'll talk sort of generally about the number of hours per week required, the sort of time commitment of the program. Corley, you look so upset with me. All good?
No, it just I could not hear anything. I think I just froze. Did you ask a Oh, question? sorry, yeah. So we'll talk about the hours per week for the program and the time commitment required. Ok, donc c'est une question par rapport au temps qu'il faut donner au programme et Nancy va répondre. Sorry, Nancy. Yeah, no worries. So we expect like not overloading anyone per week. It's usually 2, 3 hours if we have a session that week. So it'll be, like one or two like little meetings or just one big session. So not looking at anything huge there. And then overall it would be a couple of those per month, like no more than two, throughout the run of the program. Like we said, if it's your placement, then it'll be perhaps a little bit more intensive depending on how that placement is designed. So it could be every day, it could be once a week for a couple of weeks, but we'll talk about that specifically with the person that placement is for, just to make sure it works for their schedule. Donc encore une fois, on ne demande pas une participation très intense en termes de temps. S'il y a une session, par exemple, pendant une semaine, ça peut être 2 ou 3 heures de votre temps. Et nous organisons, comme on vous a dit, 8 sessions pour l'année. Donc, ça peut être à peu près 2 sessions par mois maximum. Quant au stage d'observation, donc la forme peut être très différente. Ça dépend vraiment de votre emploi du temps, de votre disponibilité. Et par exemple, si vous le faites dans la ville où vous habitez ou ailleurs. Mais ça peut être condensé avec tous les jours, par exemple, sur une semaine ou deux, ou ça peut être beaucoup plus espacé avec un jour par semaine sur une période plus longue. Mais en tout cas, c'est pas du tout un programme à plein temps. Okay, we're at, a little over an hour and 15 minutes, and we'd only planned to go for an hour, so we are going to stop there. I recognize that there are a few questions that haven't been answered yet or have only been partially answered so far. There's a lot of overlap with some of our questions. And there are also quite a few questions that are really specific to individual circumstances. So if you have questions still, please feel free to send them to programs@academy.ca. We are very happy to answer, especially those really specific to you as an individual. But as Nancy has mentioned previously, the best way to answer some of these questions is to take a look at the application before you get really confused. You don't need to fill it out all at once. Once you start, you can open it, leave it for a week and come back to it. It's really up to you. So we really recommend that you look at those application questions and see if that like clarifies things before writing to us, because I think in a lot of these cases, the questions I'm seeing are from people who haven't taken a look at the application yet. And once you open the portal, a lot of those things become clear. Je vais essayer de traduire aussi une bonne partie de tout ça. Comme malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, il y a des questions qui s'entrecoupaient un petit peu et il y a pas mal de questions qui sont très spécifiques, individuelles à votre situation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer encore une fois un courriel à programs@academy.ca. Mais l'autre conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'aller directement sur notre portail de candidature et de regarder les questions, de vraiment regarder Vous n'avez pas besoin déjà de remplir votre candidature en une seule fois. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le portail, voir vraiment les questions que l'on pose, voir si c'est vraiment quelque chose qui vous convient. Et après, vous pouvez revenir vers nous avec vos questions. Vous pouvez voilà, laisser le portail ouvert pendant une semaine, il n'y a aucun problème. Et, euh, et voilà, on vous conseille de faire ça pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus précise sur ce qui est demandé pour ce programme. Thanks so much for joining, everyone. Hope to see you in the emails and hope to see your application come through. Thanks so much. Merci à tous et à toutes et bon courage avec vos candidatures.